Good evening, everyone, and welcome back to Empty Cloud Monastery for one more Dhamma talk with Bhante Kothmale Kumāra Kassapa, who's with us for just one more day, and with the wonderful translation assistance of Bhante Kusala, who is joining in remotely. So at this time, we can invite Bhante Kumāra Kassapa to share some words of Dhamma. සයින්නාසිට ආරාධනා කරනවා ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. Good evening everyone. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. Venerable members of Mahasangha, සම්පන්න පින්තුනි, faithful devotees. අද අපි විශේෂයෙන්ම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ උතුම් ධර්මයේ දැක්වෙන කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් වන්නේ. Today we are going to discuss some factors in the noble teachings taught by the Supreme Buddha. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ මෙලොව යහපත පිණිසත්, ඒ වගේම පරලොව යහපත සඳහාත්, ඒ වගේම මේ සංසාර ප්‍රවර්තනය, සසර පැවැත්ම කියන දේ නතර කිරීම සඳහාත්. So the Buddha gave us teachings for the benefit of this world, this life, and the life after, as well as the ending of this journey in cycle of samsara. එතකොට මේ සසර පැවැත්ම නතර කිරීමටත්, සියලු දුක ගෙවා දැමීමටත් අපිට මේ ධර්මය මහෝපකාරී වෙනවා. So this teaching is extremely useful to stop the cycle of samsara and also for realization of Dhamma. අපි මේ සසර පැවැත්මට හේතුව සහ දුකට හේතුව පිළිබඳව විමසා බලනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ මේ සියල්ලටම පදනම බවට පත් වෙන්නේ ආශ්‍රව කියන ධර්මයන් කියන එක. So when we examine the main reason why we have this existence in samsara is the defilements. එතකොට ආශ්‍රව යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ අප විසින් රැස් කරගත්ත, එකතු කරගත්ත පුරුදු. අපි යම් දේවල් එකතු කරගෙන තියනවා නම්, රැස් කරගෙන තියනවා නම්, පුරුදු කරලා තියනවා නම්, අන්න එකතු කරගත්ත, රැස් කරගත්ත පුරුදු තමයි ආශ්‍රව කියලා හඳුන්වන්නේ. Our defilements include the habits that we have developed, our habitual tendencies and practices that we carry on. So these come in the form of defilements. මේ ආශ්‍රව ධර්මයන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 4කින් කතා කරනවා. So we discuss about these defilements in 4 aspects. කාමාසව, භවාසව, දිඨාසව, අවිජ්ජාසව කියන මේ 4 පැත්තෙන්. So these include Kamāsava, Bhavāsava, Diṭṭhāsava and Avijjāsava. කාමාසව කියලා කියන්නේ කාමයන් පිළිබඳව අපේ තියෙන පුරුද්ද. So Kamāsava is our habits about sensual desires. අපිට හැම වෙලාවකදීම සැප සතුට ගෙනෙන බව, අපේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන බව හමුවන්නේ බාහිර ලෝකයේ තුලින්. So every time that our wishes will be fulfilled and that we will achieve something comes from the external world. අපිට ඒ නිසා තමයි සතුට උපදවා ගැනීම සඳහා බාහිර ලෝකයෙහි තියෙන දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. That is why we need external things to bring up suffering, bring up happiness. I'm sorry.
සිත සතුටු කිරීම සඳහා අපිට බොහොම ලස්සන හිත් ගන්නා රූප බලන්න ඕනේ, මිහිරි ශබ්ද අහන්න ඕනේ, හොඳ ගඳ සුවඳ විඳින්න ඕනේ, රස ස්පර්ශ විඳින්නට අවශ්‍යයි. මේ දේවල් තුළ තමයි අපි සිතේ සතුට පවත්වන්නට උත්සාහවත් වන්නේ. So, to bring up happiness in our minds, we need to see pleasant things, hear pleasant things, smell pleasant things, taste pleasant things, and also physically feel pleasant things. So, through these ways, we bring up happiness in mind. මෙන්න මේ ඇති කරගත්ත අපේ හිතේ ඇති කරගත්ත පුරුද්දට එකතු කරගත්ත ඒ තව විදිහකින් කියනවා නම් පල් කරගත්ත හිතේ පවත්වන පුරුද්දට කියනවා ඒ ආශ්‍රව නැතිනම් කාමාශ්‍රව කියලා. So this habitual tendency is called ashrava or kamashrava, the defilements associating with the sensual pleasures. එතකොට අපිට මේ කාමාශ්‍රව කියන දේ පුරුද්දක් හැටියට තියෙන නිසා නිරන්තරයෙන්ම සිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ බාහිර ලෝකයේ වෙත නැඹුරු වීම. Because we have the sensual desire as a habitual thing, we tend to lean toward the external world. අපි නිතර කතා කරනවා දර්ශනය පිළිබඳව හඳුනා ගන්නකොට අපි පසුගිය දේශන වලින් හඳුනාගත්ත ලෝකේ යථාර්ථය වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන තැන නෙමෙයි කියලා. ඒත් එහෙම තියෙනකොටත් යථාර්ථයේ එසේ නොවන කලත් අපේ හිත නැවත නැවත ඒ රූපයන් වෙතම බැඳෙනවා. මොකද ඒ අපි හිත පුරුදු කරලා තියෙන ක්‍රමය නිසා. Because of our habit, we tend to move toward the external world, although we have understood philosophically that in reality we don't have that kind of a internal or external world to make as ours. Despite that understanding, we tend to look for an external world of pleasure. එතකොට මෙන්න මේ ගතිය අපි දුරු කළ යුතු ගතියක්. ඒ වගේම අපේ මනස තුළ නිතර අද දවසේදී ඇසුරු වෙන ගති ස්වභාවයක්. So this nature is something that has to be abandoned by us. It is where the mind dwells in every day. අපි ජීවත් වෙන භූමියට කියන්නේ කාම භූමිය කියලා. The sphere of the world where we live is called Kama Bhumi, sensual sphere. ඒකට හේතුව තමයි අපි හැම වෙලාවකදීම අපේ සතුට අපි සැපය දකින්නේ බාහිර දේවල් වල තිබිලා ජීවිතේට එන බවට. The reason for that is that we tend to think that our happiness and pleasure come from the external world. නමුත් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන දේවල් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ දේවල් කාම ගුණ, මේ දේවල් කාමය නෙවෙයි කියලා. In terms of form, taste, smells, the Buddha said that these are the qualities of sensual pleasures, but these are not originally that way. කාමය කියලා කියන්නේ කෙනකෙනාගේ හිතේ උපදින සංකල්පනා වශයෙන් ඇතිවන දෙයක්. Karma, sensual pleasure is something that arises in each individual conceptually. ඒක කොයි වෙලාවකවත් බාහිර රූපයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. It never belongs to the external form. එතකොට අපි හැම වෙලාවකදීම හිතේ ඇතිවන කැමැත්ත තමයි දැනගන්නේ. හැබැයි අපි හිතන්නේ ඒක රූපයට අයිති කියලා. We all the time the liking that arises in mind is what is known, but we think that it is an external object. අපි උදාහරණයක් ඇටියට අපිට ගීතයක් ඇහෙනකොට අපි හිතනවා ඒ මිහිරි බව තියෙන්නේ ඒ ගීතය තුළ ඒ ශබ්ද රටාව තුළ කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා හොඳටම ඒ එකම ගීතය ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම එක හා සමානව කැමැත්ත උපදවන්නේ නැහැ කියලා. When we hear a song and we listen to it again and again, we think that the pleasure and happiness is in the song,
but it is not that way to everyone in the world. So it is the concepts that we have built about that song that brings up the pleasure in our minds. අපි හැම වෙලාවකදීම හිතේ ඇතිවෙන ඒ සතුට, හිතේ ඇතිවෙන ඒ කැමැත්ත කියන එක අපි අර ඇහෙන ශබ්දයේ පැත්තට දාලා බලන එක තමයි සිද්ධ කරන සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. So every time our habit is to associate that happiness with the external world. මෙන්න මේ විදිහට අපි වැරදි විදිහට පුරුදු කරන ලද අපේ කැමැත්ත වැරදි විදිහට බාහිරින් දකින්නට පුරුදු කළ මනසට කියනවා කාමාශ්‍රව ඇසුරු වෙන මනස කියලා. That kind of mind, the mind that is associating with the external world, is called the Kamasrava mind, mind that has defilements. මෙන්න මේ කාමාශ්‍රවය යම් කෙනෙකුගේ මනස තුල ඇසුරු වෙනවා නම් ඔහුට හමු වෙන හැම දෙයක්ම ඒ ආශ්‍රව සහිත මනසින් ඇසුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. If all the time that one is able to associate with the external world this way, they can do so at any time. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා තමයි දේශනා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ පංච උපාදානස්කන්ධය දුකයි කියලා. And it is because of this reason that the Buddha teaches that Panchupadanakkhandha dukkha, the five aggregates, is suffering. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය දුකයි කියලා කියන්නේ ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඇසුරු වෙන නිසා තමයි අපිට එතන දුක ඇති වෙන්න හේතුව තියෙන්නේ. When it talks about the five aggregates being suffering, it is because these five aggregates associates with the defilements. Therefore, there is dukkha, suffering. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එකක් ස්කන්ධ ධර්ම, අනිත් එක පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්ම. We mainly should understand two factors here. One is the aggregates, one is the clinging aggregates. එතකොට මේ ස්කන්ධ සහ පංච උපාදානස්කන්ධ කියන මේ දෙක අපි තේරුම් ගන්නකොට අපිට මේ දෙකේ වෙනස හැටියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය ආශ්‍රව සහිත මනසකින් ඇසුරු වන ගතියෙන් යුක්ත බව. So when we compare or see the difference between the aggregates and five clinging aggregates, the five clinging aggregates have the defilements and a mind that is full of these defilements, and that is the main difference. අපි ජීවත් වෙන තැන අපේ ජීවිතයේ ඇත්තටම පවතින තැන සිතේ මූලික ස්වභාවය ඒක ප්‍රභාස්වර මට්ටමක් එහෙමත් නැතිනම් එතන කෙලෙස් නැති මට්ටමක්. Where we actually live is a place where there is no such defilements. It is luminous by nature. එනිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පබස්සමිදම් භික්ඛවේ ප්‍රභාස්වරයි කියලා. It's because of this that the Buddha told that the mind is luminous. Pabassara midam bhikkhave chittam. නමුත් ඒ ප්‍රභාස්වර සිත අපි හැම වෙලාවකදීම මේ ආශ්‍රවයෙන් කාමාශ්‍රවයෙන් ඇසුරු වෙනකොට ඒ ධර්මය අපිරිසිදු බවට පත් වෙනවා. But this luminous mind, when it associates with the defilements, it gets defiled. එතකොට මේ අපිරිසිදු වෙන බව තියෙන්නේ මේ අපිරිසිදු ධර්මය නැතිනම් අපිරිසිදු වෙන කාමයේ තියෙන මනසකට තමයි අර ප්‍රභාස්වර මනස අපිරිසිදු කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. It is with the mind that associates with such defilements that this tendency occurs. එතකොට මෙතනදී අපි අර ස්කන්ධ මට්ටම ඒ කියන්නේ අර පිරිසුදු මනෝභාවය අපි ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඇසුරු වීම තමයි නතර කරගන්නට ඕනේ තැන. Here the level of aggregates that is pure and luminous has to be prevented from coming into touch with the defiled states
out externally. එතකොට මනසේ මූලික අධියර මූලික සිදුවන තැන රූපය දකින, ශබ්දය අහන, ගඳ සුවඳ විඳින, රස විඳින, ස්පර්ශ විඳින තැන මූලික මනස ප්‍රභාස්වරයි නම් ඒ ප්‍රභාස්වර තැන අපිට පිරිසුදු කළ යුත්තක් නැහැ. මොකද එතන අපිරිසුදු දේවල් නැති නිසා. The place where the mind come into touch with seeing, hearing, smelling, etc., if it is a pure state, there is no need for cleansing the mind. එතකොට අපි මනස පිරිසුදු කළ යුත්තේ යම් අවස්ථාවක නම් මනස අපිරිසුදු බවට පත්වන්නේ. අපිරිසුදු බවට පත්වන තැන තමයි මනස පිරිසුදු කළ යුතු වන්නේ. Therefore, where should we do the cleaning of the mind? It is whenever the mind gets defiled, that is when we need to clean the mind, purify the mind. එතකොට ඒ ආශ්‍රව ධර්ම පවතින තැනම තමයි අපි අනාශ්‍රව බව ඉපදුවිය යුත්තේ. So it is exactly where there are these defilements that non-defilements should be aroused. අපිට මෙන්න මේ කාරණා උදාහරණයක් මගින් අපි පැහැදිලි කළොත් අපි ඉස්සරහා බෝතලයක් තියෙනකොට මේ බෝතලය අපි ළඟ සීනි තිබ්බොත් වෙනම සීනි තියෙන අපිට මේ හිස් බෝතලය සීනි බෝතලයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. For example, if you have an empty bottle in front of you and you have sugar with you, and you can make that bottle a sugar bottle by putting sugar into it. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් බෝතලේ සීනි බෝතලේ උනේ නැහැ. But never this bottle became a sugar bottle. මොකද බෝතලේ වෙනස් සීනි කියන එක වෙනස්. Because the bottle is different from sugar. එතකොට හැබැයි සීනි තියෙන කෙනාට මේ බෝතලයට සීනි දාලා එක සීනි බෝතලය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. However, for someone who has sugar with them, they can put sugar into the bottle and call it a sugar bottle. ඒ වගේ සීනි වගේ දක්කොත් අපි ආශ්‍රව ටික ආශ්‍රව සහිත මනසකින් අර ස්කන්ධ ටික වගේ දකින්න බෝතලේ ඒක ඇසුරු කරනකොට ඒ ස්කන්ධ ටික පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් විදිහට අපිට ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. In the same way, when you take defilements as sugar and that these defilements associate with the mind that is free from such defilements, because of the association of the defilements, you can call it defiled state of a mind. යම් විදිහකින් කෙනෙක් ළඟ සීනි නැත්තම් සීනි කියන දේ කෙනෙක් ළඟ නැත්තම් ඒ කෙනාට කවදාවත් බෝතලේ සීනි බෝතලයක් බවට පත් කරගන්න බෑ. In some ways, if the person does not have sugar with them, they can never make that bottle a sugar bottle. ඒ වගේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ මනස තුල කාමාශ්‍රවය යෙදෙන්නේ නැතිනම් ස්කන්ධ ධර්ම ටික පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. In the same way, if your mind is not associating with defilements, and the mind that is only associating with the aggregates does not transform into 5 clinging aggregates. එතකොට අපිට පංච උපාදානස්කන්ධ ප්‍රත්‍යයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධය නිසා යම් කායික මානසික දුකක් උපදවන්නට පුළුවන් නම් ඒ දුක අපිට නොහට ගන්න බවට යනවා පංච උපාදානස්කන්ධය නොහට ගැනීමෙන්. If there is any suffering that arises because of the 5 aggregates, that can be prevented because the mind does not associate with the 5 clinging states, clinging aggregates. එනිසා අපි මනස පිරිසිදු කළ යුතු වන්නේ අපේ මනස තුල ආශ්‍රව ගොඩ නැගෙන තැන, ඒ කියන්නේ කාමාශ්‍රවය උපදින තැන මනස පිරිසිදු කළ යුතුයි. Therefore, where should we clean the mind? It is where these 5 clinging defilements arise, clinging arises. ආශ්‍රව සහිත මනසකට හැම වෙලාවකදීම පවතින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ යථාර්ථය නොදන්නාකම මත. A mind that is full of defilements can exist because the reality is not known in that mind. ඒ නිසා යථාර්ථය අවබෝධ කිරීම තුළ අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා
කාමාශ්‍රවය නොහට ගන්න බවට පත් කරන්නට. Therefore, by realizing the truth, you can make sure that the sensual desire won't arise in the mind. ඒ පිළිබඳව තියෙන ක්‍රමය පිළිබඳව අපි අනික් ආශ්‍රව ටිකක් කතා කරලා අවසානයේට හඳුනා ගනිමු කොහොමද අපි මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධව අපේ මනස ගොඩනගන්නේ කියන එක. The method for this can be identified after discussing the other defilements. දෙවැනි ආශ්‍රවය බවට පත් වෙන්නේ භවආශ්‍රවය. The second defilement is the bhava ashrava, the defilement of existence. භවය කියලා කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි යම් තැනක යම් ආකාර යම් බඳු පැවැත්මක් තියෙනවා නම් මේ පැවැත්ම තමයි ව්‍යවහාර කරන්නේ. So what is meant by bhava is some kind of existence. කාම භව, රූප භව, අරූප භව ආදී ලෙස අපි භවය වර්ගීකරණය කරනවා. So it is threefold as the sensual existence, formed existence and formless existence. එතකොට මේ භවය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙන්නේ අපි ඉන්න මට්ටමේ අපි රූපාදී දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නට අපේ මනස තුල ඇති කරගන්න වැරදි පුරුද්ද නිසා. It becomes a defilement because of the habit of associating with the form wherever we happen to be with the defilement. අපේ මනස තුල දැන් කාම ආශ්‍රවය ගොඩනගෙන තැනක ඒක කාම භවය තුල තමයි ආශ්‍රවය ගොඩනගෙන්නේ. Wherever when the mind is associating with a defilement owing to sensual desire, that is where the existence of for sensual pleasure arises. එනිසා භවය කියනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ පවත්නා ස්වභාවය මේක එක දිගට තියනවා පවතිනවා කියලා අපි ගන්නකම. So what is bhava here is taking this nature that exists as is. එතකොට භවතිති භවෝ මේ පවත්නා භව නිසා ඒ කියන්නේ विद्यमान වෙන නිසා තමයි අපි භවයයි කියලා කියන්නේ. So bhavati iti bhavo is the Pali term, which Pali phrase that explains that what exists appears to be as existence. අපිට යම් තැනක දේවල් පවතින බවට හමු වෙනවා නම් ස්කන්ධයන් පිළිබඳව පවත්නා බවට අපිට හමු වෙනවා නම් ඒ හැම තැනකම භවයේහි පැවැත්ම තියෙනවා. Wherever we are met with the existence of aggregates, we tend to think that there is existence. ඔබ අද ඔබේ මනෝභාවය තුළ බාහිර ලෝකයේහි පැවැත්ම අපි මුලින් කතා කළ විදිහට ඔබේ කැමැත්ත ගෙනවිත් දෙනු ලබන දේ බාහිර ලෝකයේහි පවතින දේ හැටියට දකිනවා. So your desire in your mind, you tend to think that it is the liking toward the external whatever that exists externally. ඒ නිසා ඒකට කියන අපි කාම භවය කියලා. Therefore, it is called the kama bhava, existence for sensual pleasures. මේ මට්ටමින් තමන්ගේ මනස යම්කිසි කෙනෙක් නිදහස් කරගත්තොත් හිත වඩලා කාමයේ ඇති නොවන විදිහට මනසපත් කරගත්තොත් එයාට හම්බෙනවා රූප නිමිති. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ආනාපාන සති භාවනා කළොත් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිති, කසින භාවනා කළොත් කසින නිමිති. මේ විදිහට භාවනාව තුළ උපද්ද ගන්න සමාධි නිමිති කෙනෙකුට ඇසුරු වෙනවා. So if someone develops a mind from the form states, sensual states, to a higher level, they are met with samadhi nimiti and kasinas and anapana sati nimiti, which means you are met with focusing on breathing meditation and stillness and higher forms. එතකොට මේ අවස්ථාවන්ගෙදී අපි සිතින් ඇති කරගත්ත නිමිත්තක් තුළ අපේ මනස තියෙනකොට එතන කාමයේහි පැවැත්ම නැති වුණාට ඒ නිමිත්තෙහි පැවැත්ම අපිට තමන්ගෙන් පරිබාහිරව හමු වෙනවා. Although you don't see the sensual pleasure existing no longer, you will still find the object that you developed existing.
එතකොට අපි ඒක රූප භවය කියලා හඳුන්වනවා. That external existence is identified as form existence, existence of a form realm. ඒ වගේම අරූප භව කියලා කියනවා අරූපී ධර්මයන් පිළිබඳව ඇතිවන පැවැත්ම. The existence of formless phenomena is called formless realm. කෙනෙකුට පුළුවන් හිස් අවකාශ භාවය හැමතැනකම තියෙන අවකාශ ධාතුව පිළිබඳව සිත පවත්වලා අවකාශය අනන්තයි කියන එක පිළිබඳව මේකට කෙලවරක් නැහැ කියන එක පිළිබඳව සූක්ෂම ලෙස සිහිය පවත්වන්නට. One can maintain mindfulness in a subtle way, taking that the sky is infinite. එතකොට මේ අපිට අද රූප විදිහට නිමිති හම්බුනාට මිනිස්සු ගස් කඳු මේ විදිහට මහ පොළොව මේ ආදී දේවල් හම්බුනාට ඒකේන අරමුණු කරන්නේ ඉතාමත් කුඩා රූප කලාප දෙකක් අතර තියෙන අවකාශයේ හිස් අවකාශයේ තමයි අරමුණු කරන්නේ. Although here we are met with trees, humans and animals, the person who developed the mind to the formless state focuses between two rupa kalapas where there is space there and take it as infinite space. අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ හැමතැනකම තියෙන හිස් අවකාශය අරමුණු කරගෙන ඒකේ අනන්ත බව පිළිබඳව සිත තබලා අනික් නිමිති වලින් සිත නිදහස් කරගෙන එතන පිහිටා සිටින කෙනෙක් අරූප ධර්මයක් ඇසුරු කරන්නේ. So when a person has focused that space and freed the mind from anything else, they are associating with a formless sphere. ඒ වගේම කෙනෙක් අරමුණු කරනවා ඒ මට්ටමටපත් වුණ කෙනෙක් ඒ අනන්ත වූ හිස් බව අරමුණු කරන දැනගන්න සිතත් අනන්ත වූ ධර්මයක් හැටියට කෙලවර රහිතව උපදින ධර්මයක් හැටියට අනන්ත වූ අවකාශය අරමුණු කරන්නා වූ සිතත් අනන්තයි විඥානයත් අනන්තයි කියලා කෙනෙක් දකිමින් අරූප මට්ටමේ දෙයක් ඇසුරු කරනවා. So this same person may be able to take that the consciousness that is associating with this space is also as an infinite phenomena. So taking infinite consciousness as their focus. එතකොට එයාට හමු වෙලා තියෙනවා අවකාශයේහි අනන්ත බව අවකාශයේහි අනන්ත බව දකින විඥානයේහි අනන්ත බව මේ විදිහට තමන්ගේ පරිබාහිරව පවතින ඒ අනන්තවත් ස්වභාවයක් ඔහුගේ මනසින් ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. They are able to associate with something external as the space is infinite and also the consciousness being infinite. එතකොට ඒ දැනගන්න සිතේ පැවැත්මක් නැහැ කියලා කෙනෙක් දකිමින් නත්ති කිංචීති කියන මේ කිසිවක් නැතයි කියන අදහස තවදුරටත් සිතේ පිහිටුවමින් මනස දියුණු කිරීම තුළ එයාට ඒ සිත වඩන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ලෝකේ කිසිවක්ම පවතින්නේ නැහැ කියන අරූප මට්ටමකට. That person is also able to develop a mind of nothingness, not taking any of the previous forms, formless states, to a place where there is nothing and taking it as an infinite state. ගොඩක් වෙලාවට අද දවසේදී අද සමාජය තුළ මේ හිස් බව කියලා අරමුණු කරන්නට උත්සාහවත් වෙන්නේ අන්න එබඳු මට්ටමක අත්දැකීමක්. So today people tend to take emptiness as something in that way. එතකොට හිස් බව කියන දේ අරමුණු කරගෙන අනිත් නිමිති වලින් හිත ගලව ගත්තට හිස් බවෙන් ගැලවෙන්නට ඔහුට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. Although this person is able to focus on emptiness and free the mind from everything else, he is not able to free the mind from that emptiness. හිස් බවෙන් ඔහුගේ මනස පිරීලා තියෙනවා. His mind is full of emptiness. යම් වෙලාවක අපි උදාහරණයක් හැටියට ශාලාවක් තියෙනකොට මේ හිස් ශාලාවට ගිහිල්ලා කවුරුත් නැති වෙලාවක අපි කියනවා මේ ශාලාවේ කවුරුත් නැහැ කියලා. At some point, someone goes to an empty hall and stands there and say, "There is nobody here in this hall." ඇත්තටම ශාලාවේ කවුරුත් නැද්ද? Is it true that there is nobody in this hall?
අපි කවුරුත් නැහැ කියලා හිතුවට කවුරුත් නැති බව දකින්නේ කවුද? Although someone says that there is nobody there, who is seeing that there is nobody there? එතකොට ඒ නැති බව දකින තමන් නිසා එතන කෙනෙක් ඉන්නවා. Because there is someone who is seeing that there is no one there, there is a person there. එතකොට අපිට ඒ නිසා දේවල් වලින් හිස් කියන එක කවදාවත් දකින්න පුළුවන් කමක් නැති වුණා. අපි බාහිර හිස් බවක පැවැත්ම දකිනවා. ඒ නිසා එතන අරූප භවයේ පැවැත්ම තියෙනවා. Although we are able to focus on this state, but externally we tend to associate with a world that is existing. Therefore, there is a person in there. ඒ නිසා ඒ කතා කරපු අවස්ථා තුනේදීම අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා පියවරෙන් පියවරට ඉහළට ආවත් ඒ අයට භවයේ ගොඩනගෙන ආකාරයේ පවතින හිස් බව හෝ පවතින විඥානය හෝ විඥානයේ අනන්තවත් බව හෝ පවතින ආකාශයේ අනන්තවත් බව ඇසුරු වෙනවා කියන එක. Although gradually they came to a progressive path, eliminating one after the other to nothingness, there is the acceptance that there is infinite space that exists, there's infinite consciousness that exists, and there is nothingness that exists. So it's an existence of a formless realm. ඒ වගේම සංඥාවගේ අප්‍රකට කිරීම තුළ ප්‍රකට භාවයේ නැති කිරීම තුළ සියුම් කිරීම තුළ නේව සංඥා නා සංඥා ආයතනයත් කෙනෙකුට උපදවන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. One is able to develop neither perception nor non-perception through eliminating the coarseness of the perception by bringing it to a very, very subtle state. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට අරූප භවයේ පිළිබඳව එහි පැවැත්ම පිළිබඳව අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් මේ තමයි භවආශ්‍රවයේ ස්වභාවය. In this way, we are able to understand that this is the nature of existence. අපිට ඒ රූප භවයේ සහ අරූප භවයේ අත්දැකීම පිළිබඳව දැනට අපිට පසකින් තිබුවත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කාම භවයේ පැවැත්ම පිළිබඳව අපිට කොහොමද අද මේ මනස ඇසුරු වෙන්නේ කියන එක. Although you can put aside the existence of the form and formless realms, today you are able to understand how the existence of a sensual pleasure realm takes place. ඒ කාම භවය තුළ තමයි ඔබට අම්මා තාත්තා දුව පුතා ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන මේ හැම දෙයක්ම ඇති වෙන්නේ. It is in the sensual realm where you meet with your mother, father, children, vehicles, houses, and all these things. ඇයි මේකට ආශ්‍රවයක් කියලා කියන්නේ? මේක ඒ තරම් සියුම් අපේ මනස ඇසුරු කරන නිසා. Why is it called a defilement? It is because it associates with our minds in such a subtle way. එතකොට අපිට කොච්චරද කියනවා නම් මේක උදාහරණයක් හැටියට ඔබ ඇවිදිනකොට ඔබ ඒද ඇවිදින්නේ මේ පවතිනවා කියලා ගත්ත පොළොව මත තමයි ඔබ ඇවිදින්නේ. How do we understand it? It has this misconception is established in such a way that when you are walking on earth, you have accepted that this earth exists. ඔබ යනකොට කන්දක් නගිනකොට ඉස්සරහ පේන දේවල් දිහා බලාගෙන ඒ උනාට කකුල ඔසවන්නේ මේ පැත්තෙන් තමන් ඉන්න තැන. When you are walking, you are looking at the mountain in front of you, but where you are raising your foot is where you are at. ඔබ අඩි 5-10ක් ඉස්සරහ බලාගෙන ඇයි ඔබ ඉන්න තැන කකුල ඔසවන්නේ? Why do you raise your foot while looking 5 feet ahead of you? අපිට ඒ පවතින බව තියෙන නිසා සංඥාමය වශයෙන් අපි මනස ඇසුරු කරන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කකුල ඔසවන්නේ. It is because our mind is associating perceptually an external world, and that therefore we need to raise the foot in this way.
දැන් මෙතනදි විතර්කයක් ඇති කරගන්න එපා. අපි ආශ්‍රව දුරු කළොත් එහෙමනම් කොහොමද අපි ඇවිදින්නේ කියන එක ඒක වෙන විදිහට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඉස්සරහ. You don't have to think now, how can we walk after eradicating defilements? Don't worry about it now. එතකොට අපිට ඉස්සර අපි මේ විදිහට භවආශ්‍රවය හඳුනාගත්තාම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා භවආශ්‍රවය දුරු කළ යුත්තක්. ඒක පවතිනවා නම් අපිට දුක පවතිනවා. ඒක දුරු කළොත් විතරයි දුක දුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. When we understand the defilements this way, we are able to eradicate it. Only after identifying it that we are able to eradicate such defilements. ඒ වගේම අපිට ඊළඟ ආශ්‍රවයේ දිඨාශ්‍රවය දිඨිය කියලා කියන්නේ අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගත්ත අපේ දැකීම කියන එක. So the next defilement is the ditti, the defilement of view, a view that has been grasped strongly is emphasized here. එතකොට මේ වැරදි විදිහට අල්ලගත්ත ඒකට කියන අභිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ඨි කියලා දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන ස්පර්ශ කරගෙන හිටින එක තමයි දිට්ඨිය කියලා. In Pali it says abhiniveso paramaso ditti, which means something that has been grasped and taken with a good grip is a view. එතකොට මෙන්න මේ ග්‍රහණය කර ගැනීම අපිට පුරුද්දක් විදිහට අපි වැරදි විදිහට අපේ මනස ඇසුරු කරනවා. So this grasping is habitual, and it is this way that that is also අපිට how the mind is associating us. අපිට ලෝකයේ තියෙන රූපේ තියනවා කියලා හමු වෙන ගතිය හමු වෙන බව ඒකට අපි කියන්නේ සාස්වතය කියලා. The nature that we are met with the world is called sasvate, the existence of a world. එතකොට මේ සාස්වතය කියන එක පිළිබඳව දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඒකට කියනවා සාස්වත දිට්ඨිය කියලා. So when it has been grasped strongly, it is the sasvata ditti, the view of existing of a world. සාස්වතය කියන්නේ වස්තුව මිසක දෘෂ්ටිය නෙමෙයි. Sasvata is referring to the objects, not the view. එතකොට දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම හිතින් දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කරලා අල්ල ගන්නකම. So what is meant by the view is the nature of the mind's grasping something strongly. ඒක ඇති කරන්නේ ඒක පවත්වන්නේ අර වස්තුව මත. It arises based on these objects. එතකොට සාස්වතය කියන වස්තුව මත තමයි අපි සාස්වත දිට්ඨිය කියන දිට්ඨිය උපදවගෙන තියෙන්නේ. The object that has the nature of sasvata brings about the view of sasvata, the existence of a world. එතකොට මෙන්න මේ දිට්ඨි වශයෙන් දැඩිව අල්ලා ගැනීම පුරුද්දක් හැටියට අපි මනසේ පවත්වන එකට කියනවා දිට්ඨාශ්‍රවය කියලා. So this strong grasping as a habit is called ditthasava, grasping with the view. ඒ වගේම තමයි නැතිවීම සිඳීම පිළිබඳව තියෙන කතාවක්. It is in the same way about disappearance and ending. අපි උපදින්නේ නැහැ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ කියලා දකින්න එක ඒක අපි කියන උච්ඡේදය කියලා. The fact that we will not be born after death is called uchcheda, annihilation. ඒ උච්ඡේද වස්තුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම උච්ඡේදය පිළිබඳව පවත්වන දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීම දිට්ඨියක් විදිහටත් තියෙනවා. So in terms of the annihilation also, there is the external object and also the view of a grasping there. මේ වස්තුව සහ දෘෂ්ටිය කියන එක දෙකක් කියන එක මේක බොහොම ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමේදී අපි තාම සියුම්ව තේරුම් ගන්නට ඕනේ කරුණු දෙකක්. In a subtle way, we understand that this grasping of a view and the objects are two different things.
කෙසේ වෙතත් අපිට දිට්ඨිය පිළිබඳව කතා කරන්නට ගියොත් මිනිසුන්ගේ හිතවල දිට්ඨිය ඇසුරු වෙන විදිහ අපිට බොහෝ වෙලාවක් කතා කරන්න බොහෝ කාලයක් අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. It may take so much time to discuss about how these views arise in a person and how they function. හැබැයි අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙනෙක් පවතිනවා සහ නොපවතිනවා කියන තැනින් ඇත සහ නැත කියන මේ අන්ත දෙකෙන් දෘෂ්ටිගත වීම කියන තැන විතරක් කතා කරලා අපි මේක තමයි දිට්ඨාශ්‍රවය කියන තැනින් දැනට නතර කරනවා. Here we can stop by looking at a person's existing and non-existing and not go further into details. ලෝකයේ පැවැත්ම පිළිබඳව සහ ආත්මයක් තියනවා කියලා ආත්මෙහි පැවැත්මත් ලෝකය නැහැ කියලා නැති බවට ගැනීමත් ආත්මය නැති බවට ගැනීමත් ඒ මනස මේ දෘෂ්ටි නැසුරු කරන ස්ථානයි. So there are several places where this view is associating with the world. One is the existence of a world, and also the other one is there is a self and there is no self. There is external world and there is no external world. ඒ මත මනස පුරුදු කිරීම තමයි ඒ වැරදි විදිහට පුරුදු කරගත් ගැනීම තමයි අපි දිට්ඨාශ්‍රවය කියලා හඳුන්වන්නේ. So wrongfully developing and habituating the mind this way is called ditthāsava, the defilement of a view. ඒ වගේම අපි යථාර්ථය නොදන්නා කමට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. So not knowing the reality is called ignorance here, avidya. අර කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන මේ තුනටම උපකාර කරන ඒ කියන්නේ ඒ භවආශ්‍රවයට සම්පූර්ණව උපකාර කරන දේ, ඒ වගේම කාමාශ්‍රව කියන දේට උපකාර කරන දේ, දිට්ඨාශ්‍රවයට උපකාර කරන ලබන ප්‍රධානතම දේ මේ අවිජ්ජාශ්‍රවය. So for all three spheres, for the sensual sphere, form sphere and formless sphere, and for sensual view and view of and different views, the main reason for this is ignorance. ඒකට අපි අවිජ්ජා ආශ්‍රවය කියලා කියනවා. It is called the defilement of ignorance, avijjāsava. මේ සියලු අනික් ආශ්‍රව ධර්මයන් රඳා පවතින්නේ අවිද්‍යාව නැමැති මේ ප්‍රධාන ආශ්‍රවය මත. All these other defilements exist based on this defilement called ignorance. එතකොට මෙන්න මේ ධර්ම තමයි ආශ්‍රව ධර්ම කියලා කියන්නේ. It's these phenomena are called the defilements. මෙන්න මේ ආශ්‍රව ධර්ම තමයි අපිට මේ ලෝකය නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙන්නේ මේ දුක විඳින්න පුළුවන්, දුක පවත්වන්න පුළුවන් විදියට. It is these defilements that has created a world for us in such a way that we experience dukkha, the unsatisfactoriness in the world. එනිසා මේ ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස අපි මනස නැඹුරු කළ යුතු වෙනවා. Therefore, we need to practice this mind to eradicate these defilements. එතකොට අපිට මේ ආශ්‍රව ඇතිවන ස්ථාන පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන ඒ ස්ථානයන්ගෙදිම ආශ්‍රවයන් දුරු කිරීම පිණිස අපි වෑයම් කිරීම කළ යුතුයි. Therefore, we need to identify where these defilements arise and to prevent them from arising. අපිට ආශ්‍රව ගැන කතා කරනකොට අත්හරින්නට බැරි සූත්‍රයක් තමයි සබ්බාසව සූත්‍රය. When we discuss about the defilements, there is a sutra that we cannot leave behind. It is Sabbasava Sutta. අපිට බොහොම මේ ආශ්‍රය කරගෙන පැය ගණනක් එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන් දීර්ඝ කරුණු අඩංගු ඇතුළත් වෙන දේශනාවක් සබ්බාසව සූත්‍රය. It is this sutra is one that we can take hours to discuss as it talks about all things. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආශ්‍රව උපදින ස්ථාන පිළිබඳව හඳුන්වනවා. ඒ ආශ්‍රව දුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රමයක් සමග.
So here the Buddha talks about where these defilements or taints arise and how these can be eradicated, eliminated. ඇතැම් ආශ්‍රව කොටසක් තියෙනවා දස්සනේන පහතබ්බා දර්ශනයෙන් දුරු කළ යුතුයි. So there are certain defilements that can be eliminated through seeing. ඒ වගේම තවත් ආශ්‍රව කොටසක් තිබෙනවා ඒවා සංවරයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. There are some defilements that can be eradicated by restrainment. ඇතැම් ආශ්‍රවයන් පටිසේවනය කිරීමෙන් සේවනය කිරීම ඇසුරු කිරීමෙන් දුරු කළ යුතුයි. There are some defilements that can be eradicated by associating with. ඇතැම් ආශ්‍රවයන් අධිවාසනයෙන් අපි ඉවසීමෙන් දුරු කළ යුතුයි. There are some defilements that can be eradicated by patience. ඇතැම් ආශ්‍රවයන් අපි පරිවර්ජනය කිරීමෙන් ඒ දේවල් අපෙන් ඈත් කිරීමෙන් ඉවත් කිරීමෙන් දුරු කළ යුතුයි. There are certain defilements that can be eradicated by removing them. ඒ වගේම ඇතැම් ආශ්‍රවයන් විනෝදනයෙන් එමත් නැතිනම් මනසෙන් ඉවත් කිරීම විදිහට දුරු කළ යුතුයි. There are some defilements that can be abandoned by the mind. ඒ වගේම ඇතැම් ආශ්‍රවයන් අපි මනස භාවිත කිරීම තුළින් දුරු කළ යුතුයි. There are some defilements that can be eradicated through developing the mind. එතකොට මේ ආකාරයෙන් අපි ආශ්‍රව ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරන තැන් පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් පුළුවන්කම තිබුණා. මෙතනදී මම කැමතියි මූලික වශයෙන් අපි දර්ශනයෙන් දුරු කළ යුතු ආශ්‍රව කොටස පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. Although we have the opportunity to discuss all these ways, I like to highlight about the defilements that can be eradicated by seeing here. මොකද දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව කොටස ප්‍රහාණය කරනකොට කෙනෙක් එයා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මූලික සංයෝජන ධර්මයන් ප්‍රහාණයට ලක් කරනවා. So when you take the defilements that can be eradicated by seeing, that person is able to eradicate the fetters that include the self-view, doubting, and also what's the good word for sila with the paramasa? Attachment to spiritual practices and habitual conduct. That, yes. එතකොට අපිට මෙතනදී ඒ නිසා දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව කොටස පිළිබඳව අපි ප්‍රධාන වශයෙන් තේරුම්ගෙන තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. So understanding mainly about the defilements that can be eradicated by seeing is important here. මොනවාද අපි දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව බවට පත් වෙන්නේ? What are the defilements that can be eradicated by seeing here? යම්කිසි විදිහකින් අපි මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම මෙනෙහි කරන්නේ නැත්නම් නොමෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම මෙනෙහි කරනවා නම් අන්න ඒ බඳු අවස්ථාවල තමයි නෝපන්නා වූ කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, ditthාශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව උපදින්නේ. In some place where we give space to the phenomena that we should not be reflecting on, and also reflecting on phenomena that we should not reflecting on phenomena that should be reflected upon, then these defilements begin to arise in sense, form, and formless spheres. එතකොට මොනවාද මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම මෙනෙහි නොකළ යුතු ධර්ම අපි මෙනෙහි කරන දේවල්? What are the phenomena that should not be reflected upon, but we reflect upon them? අපි හැම වෙලාවකදීම අපි තමන් පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීම සිද්ධ කරනවා. We often reflect upon the self. එතකොට අපි තමන් අතීතයේ ඉඳලා පවතින දිගින් දිගටම ජීවත් වෙමින් එන කෙනෙක්. We take it as the self as coming from the past and existing in the present. ඒ වගේම එහෙම පවතින කෙනෙක් අපි හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ කෙනා කවදා ඉඳලාද පවතින්නේ, කොහොමද, කොතනද, කොයි විදිහටද එන්නේ, මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අපිට ඒක ඇතුලේ ඇති වෙනවා. Inside this, we have many questions that arise. Where this person coming from? When this person is coming from? Where is this person? And where do they go to? All these questions arise in here.
එතකොට මේක ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයේ යෙදෙන විදිහ දිහා අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ මම නම් වූ පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්මක් අපිට හැම මොහොතකම නිර්මාණය වීම. So practically, when you examine this, we have created an existence of a self here that is called I, me, or myself. එතකොට අපිට දැන් ඔබට තමන් කියලා හිතනකොට ඔබට දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් 50ක් 60ක් ජීවත් වෙන තමන්ව දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. When you think of yourself, you can see someone who lives 30, 40, 50, 60 years. එතකොට ඇත්තටම ඔය අවුරුදු 20 30 40 50ට ජීවත් වෙන තමන් කවුද? So who is this person who lives 50, 40, 60 years? ඔබට කවදාවත් පෙන්වන්න එකම දෙයක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ තමයි කෙනා කියලා. There's nothing that you can point to as that this is that person. හැබැයි ඔබ කෙනෙකුගේ පැවැත්ම පිළිබඳව තරයේ විශ්වාස කරනවා සහ ඒ මත ඔබේ ජීවිතය පවත්වනවා. But you strongly believe of yourself and you base your life based in that. ඒ නිසා ඔබට ඒ නොමෙනෙහි කළ යුතු දේවල් මෙනෙහි කරන නිසා මෙනෙහි කළ යුතු දේ මෙනෙහි නොකරන නිසා ඔබට ඇති වෙලා තියෙනවා මේ පුද්ගල භවයේ පැවැත්ම. Because you reflect on things that you should not be reflecting on, this existence of a person has arisen in you. අන්න ඒ නිසා දැන් ඉන්න පුද්ගලයාට කාමාශ්‍රව තියෙනවා, භවශ්‍රව තියෙනවා, ditthාශ්‍රව ඇසුරු වෙනවා, අවිජ්ජාශ්‍රව ඇසුරු වෙනවා. So to a person of that type, there are sensual defilements, view defilements, ignorance defilements, etc. එතකොට එයාට ඒ ජීවත් වෙන තමන්ට කැමති දේවල් අකමැති දේවල් ලෝකෙන් හම්බෙනකොට එතන කාමාශ්‍රවය ඇසුරු වෙනවා. Where you meet with things that you like and dislike, you are associating with the sensual sphere. ඒ වගේම ඒ ධර්මයන් පවතිනවායයි කියලා කල්පනා කරනකොට හිතනකොට ඔබේ මනස තුළ භවආශ්‍රවය පවතිනවා උපදිනවා. When you are associating with such dhammas, you are also giving birth to the existence of the bhavashrava, the defilement existence. ඒක තියනවාමයි කියලා දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන පවතිනකොට ඔබේ මනස තුළ ditthාශ්‍රවය වැඩෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. So when you are grasping it as something that exists, there you can see the view coming into being. මේ තුනටම උපකාර වෙන්නේ අවිද්‍යාව නැමැති ආශ්‍රවය. So for all these three things, ignorance is the base. හුදෙක්ම ඔබ ඇසුරු කරන ලෝකය ඔබට නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ආශ්‍රව ධර්මතා ටික මත. So the world that you are associating with is created by these defilements. එතකොට මේ ආශ්‍රව ධර්ම ටික ඔබට යම් විදිහකින් දුරු කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ කළ යුතු වෙන්නේ මොකක්ද? If you need to eradicate these defilements, what should be done by you? ඔබ කළ යුතු දේ බවට පත් වෙන්නේ මෙනෙහි කළ යුතු දේ මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ, නොමෙනෙහි කළ යුතු දේ නොමෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. What should be done by you is to reflect on what should be reflected on and not reflect on what should not be reflected on. එතකොට මොනවාද මෙනෙහි කළ යුතු දේ බවට පත් වෙන්නේ? මොනවාද මෙනෙහි නොකළ යුතු දේ බවට පත් වෙන්නේ? What are the things that we should reflect on? What are the things that we should not reflect on? යම් විදිහකින් ඔබ බාහිර පවතිනවායයි කියලා කල්පනා කරන මේ පුද්ගල බවට උපකාර වන දේවල් ඔබ නොමෙනෙහි කළ යුතු දේවල්. Things that you take externally and personally are the things that you should not be reflected on. එතකොට යම් විදිහකින් ඔබට මේ දුකයි කියලා දුක්ඛාර සත්‍ය පිළිබඳව යම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් තියෙනවා නම් ඒක මෙනෙහි කළ යුතු දෙයක්. If there is something as the truth of noble truth of suffering, that is something that you should be reflected on. ඒ වගේම මේ දුකේ හට ගැනීමයි කියලා දුක ඉපදුනේ කොහොමද කියලා ඔබ මානසිකාරයේ පැවැත්වීම ඔබ මෙනෙහි කළ යුතු ධර්මයක්. The arising of this suffering is a Dhamma that you should reflect on. ඒ වගේම
ඒ අපිට හටගත්ත දුක ඉතුරු නැතුව නිරෝධයටපත් කිරීම තණ්හා නිරෝධය තුළින් දුක නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ නුවණින් සම්මර්ෂණය කළ යුතු දෙයක්. Also that this dukkha, suffering, can be eradicated through cessation is something that you should reflect on with your knowledge. ඒ වගේම ඔබට මේ දුක නැති කිරීම සඳහා තිබෙන මාර්ගය පිළිබඳව නුවණ පැවැත්වීම තුළ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ දුක නැති කිරීම සාධනය කරගන්නට. So you can also accomplish the eradicating of suffering through reflecting on its path. එතකොට මේ තමයි අපි මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම බවට පත් වෙන කොටස. These are the phenomena, dhammas, that you should be reflecting on. එහෙනම් ඔබ දැන් කළ යුතු දේ බවට පත් වෙන්නේ මේ මෙනෙහි කළ යුතු ධර්මයන් පිළිබඳව ඔබ නුවණ නැවත නැවත පැවැත්වීම. So what should be reflected on is to maintaining this wisdom again and again. එතකොට මේ දුකයි කියලා දුක පිරිසිඳ දැකීම පිණිස දුක අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස නුවණින් දැකීම පිණිස ඔබ නැවත උත්සාහවත් විය යුතුයි. So you should again and again make an effort to understand that this is dukkha, this is the ending of dukkha, etc. එතකොට මීට පෙර දේශනාවන්ගෙදී අපි කතා කරලා තියෙනවා මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න දුක කියලා කියන්නේ කායික හෝ මානසික වශයෙන් අපි විඳින වේදනාව නෙමෙයි මෙතනදී දුක කියලා කියන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණ ටිකක් කියන එක පිළිබඳව. In our previous teachings, previous talks, we have discussed that what we call by dukkha is not the pleasure or pain, it is the characteristics of suffering. ඒක අපි පරිඤ්ඤය ධර්මයක් පිරිසිඳ දකින්නට ඕන දෙයක් අභිඤ්ඤය ධර්මයක් නුවණින් දකින්නට ඕන දෙයක්. පිරිසිඳ දැකීම කියලා කියන්නේ කරුණු දැක ආත්පස තේරුම් ගන්නට ඕන දෙයක්. So it is a doctrine that is parinyaya that should be comprehended and abhinyaya that should be penetrated in all the ways through our minds. එතකොට මේ දුක අපි ඒ විදිහට සකාරණව දකිනකොට අපි වටපිටාව පරිසරයත් එක්ක දකිනකොට අපිට හම්බෙන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්මක් නෙමෙයි පුදු දුක්ඛ ස්කන්ධ ටිකක් උපදිනවා දුක්ඛ ස්කන්ධ ටිකක් නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක. When you are penetrating and clearly comprehending this way, you are not seeing a person here, you are seeing just the 5 aggregates that is creating suffering. එතකොට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා හේතු නිසා මේ ස්කන්ධ ටික හට ගැනීම සහ හේතු නැති වෙනකොට ස්කන්ධයන්ගේ නැතිවීම කියන එක. Here we can notice that the arising of aggregates because of the causes and the disappearance of the aggregates when the causes disappear. එතකොට අපිට ලෝකේ පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් කියලා වෙන් කරන්නට හම්බ වෙන තැනක් නැහැ. Here there is no place where you can separate the world as a person or a thing. සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති සුද්ධ සංඛාර සම්තති බුදු සුද්ධ වූ ධර්ම සම්තතියක පැවැත්මක් වෙනවා සුද්ධ වූ සංස්කාර සම්තතියක පැවැත්මක් වෙනවා කියන එක පිළිබඳව අපිට නුවණින් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Suddha Dhamma Pavartanti Suddha Sankara Santati. Here it is the existence of a nature and it is the existence of formations. එතකොට මෙන්න මේ තැනදී අපිට අපේ ජීවිතය කියලා හම්බ වෙන්නේ හේතු නිසා හටගන්න හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යන ධර්ම ටික. So here what is called life is some nature, some dhammas that arise because of causes and they perish when these causes disappear. එතකොට අර අවිද්‍යාව මත ගොඩනගපු ලෝකය සම්පූර්ණම නොහට ගන්න බවට පත් වෙනවා. They are the world that is built on ignorance does not arise. මොකක්ද අපි අවිද්‍යාව මත ගොඩනගපු ලෝකය කියලා කිව්වේ? What is the world that we have built because of ignorance? අවිද්‍යාව මත ගොඩනගපු ලෝකය කියලා කිව්වේ ස්කන්ධ පහක් උපදිනවා ඒ ස්කන්ධ පහ නිරුද්ධ වෙනවා කියන බව දන්නේ නැති නිසා
අපි ඇති බවට හදාගෙන තියෙන මේ ජීවත් වෙනවා කියලා හම්බෙන ලෝකය. The world that is built of ignorance is the world that we have created because we don't know that it is the arising of 5 aggregates and it is disappearance of these aggregates. අපි වැලි කැට කැට තියෙන ගොඩාක් එකතු වුණ තැනක වැලි කන්දක් දකින්න පුළුවන් වගේ අපි පොඩි පොඩි ස්කන්ධ පහක පැවැත්මක් තියෙන තැනක හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්කන්ධ ධර්ම පහක පැවැත්මක් තියෙන තැනක අපිට මේ මුළු ලෝකයම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. It's like small pebbles. They create a huge place. Because of these small 5 aggregates, a huge world has been created in us. අපිට ලෝකය හමුවන තැන් පිළිබඳව ඕනම තැනක් අපි අරගෙන ඇසුරු කරන එතන සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව බලන්න ගියොත් එහෙම අපිට හම්බ වෙන්නේ ස්කන්ධ පහක පැවැත්මක් කියන එක. Wherever you are associating with the world, you are meeting with the existence of these 5 aggregates. එතකොට අපි ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලා ලෝකේ අසුරු කරනවා කියලා කරන්නේ ඇහෙන් රූප දකිනවා, කනෙන් ශබ්ද අහනවා, ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ විඳිනවා, මනසින් අරමුණු දැනගන්නවා මේ ටික. So what we do by associating the world is seeing, hearing, smelling, tasting, physical sensations and thinking. එතකොට ඇහැට රූපයක් දකිනවා කියන මොහොත පිළිබඳව අපි බලන්නට ගියොත් මෙතන හමු වෙන්නේ ස්කන්ධ පහක පැවැත්මක් කියන එක. If you are associating the eye with the external world, what you are meeting here is the existence of 5 aggregates. ඇහැ දකින වර්ණ රූපේ ගෝචර කරගන්න යම් ඇහැක් තියෙනවා නම් ඒ ඇහැට ගෝචර වෙන යම් වර්ණ සටහනක් තියෙනවා නම් ඒ වර්ණ සටහනත් මේ දෙකම රූපස්කන්ධය කියන සංග්‍රහයට යනවා. So if you are seeing the external world through the eye and the existence of this external world through the colored form, all these belong to what we associate with. ඒ වගේම එතන යම් අපි විඳීමක් උපදවනවා නම් ඒ විඳීම වේදනා ස්කන්ධය කියන සංග්‍රහයට යනවා. So besides that form, whatever we experience as feelings goes into the feelings aggregate. ඒ වගේම අපි යම් කහ රතු නිල් ආදී හැඩ වශයෙන් යම් හඳුනන ගතියක් තියෙනවා නම් මේකට අපි කියනවා සංඥා ස්කන්ධය කියලා. If there is anything that we associate with as yellow, blue, and etc., this is the aggregate of perceptions. ඒ වගේම අපි අර වේදනාව සංඥාව ආදී දේවල් පිළිබඳව හිතන කල්පනා කරන යම් චේතනාවක් තියෙනවා නම් මේකට කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා. If there is any thought that we are associating with that is about these feelings and colors, etc., this is the aggregate of formations. එතකොට ඒ ධර්ම ටිකම ඒ විඳපු දේ හඳුනපු දේ හිතපු දේ දැනගන්න අවස්ථාව අපි කියනවා විඥාන ස්කන්ධය කියලා. Knowing what you have felt, thought, and perceived is called consciousness aggregate. එතකොට අපි දෙයක් පේනවා කියන තැන, දකිනවා කියන තැන හිත පැත්තෙන් කරුණු හතරයි වේදනාව, සංඥාව, සංඛාරය, විඥානය. So in a place where you are seeing something, in terms of the mind, there are 4 aspects that includes feelings, perceptions, consciousness and formations. එතකොට අපිට රූපේ පැත්තෙන් ඇස සහ බාහිර වර්ණ සටහන කියන මේ දෙක රූපස්කන්ධයේ විදිහට හම්බ වෙනවා. We are met with the form aggregate, and that is the eye and what you perceive as that colored form. එතකොට යම් දෙයක් පේනවා නම් ඒ පේනවා කියන දේ උපදවන අවස්ථාවෙහි ස්කන්ධ පහක පැවැත්මක් තමයි තියෙන්නේ. So in a place where you are seeing, it is the existence of these aggregates. ඔබට මොහොතකට හිතන්න යම් විදිහකින් බාහිර තියෙන මලක් පේනවා කියන තැන ඔබේ රූපේ දකිනවා කියන අවස්ථාව.
For example, you can think of for a moment that there is a flower externally. එතකොට ඒ රූපය දකින අවස්ථාවෙහි තියෙන ධර්ම ටික වෙන්නේ මේ ස්කන්ධ පහක් විතරයි. In that moment where you are seeing the flower, what is happening is the existence of these five aggregates. ඒ ස්කන්ධ පහ කොයිම වෙලාවකදීවත් අර තියෙන මල උනේ නැහැ. These five aggregates never became that flower. ඒක ඒ මල කියලා අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. You can never say that these five aggregates are that flower. ඒ වගේම ඔබට ඒ පෙනුන තැන මේ එක ස්කන්ධයක්වත් තමන් කියලා කියන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. In the same way, this place you cannot say that it is you. Wherever these aggregates exist, you cannot say that it is the self. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේ පැවතුනේ මොකද්ද? බාහිර තියෙන මලක් කියන්නටත් බැරි, මම ජීවත් වෙනවා කියලා තමන්ව පනවන්නටත් බැරි, හුදු මේ ධර්ම ටිකක් ඉපදුනා, ස්කන්ධ ටිකක් පහළ වුණා. ඒ ස්කන්ධ ටික ඒ වෙලාවෙදිම නැති වෙලා යනවා. So what arose here is something that you cannot say that it is the external flower or internal self. It is the arising of just these five aggregates and their vanishing. අපිට පේන මේ ලෝකේ නැමැති මහ වැලි කන්දෙන් ඔය කතා කළේ එක වැලි කැටයක් කියන එක. So from this huge heap of sand that is called the world, what we just discussed now is just a little sand. අන්න ඒ විදිහටම අපිට තව වැලි කැටයක් ගැන ඇහෙන පැත්තෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කනට. So in the same way, you can talk about the hearing aspect through the ear. That is another small sand. එතකොට අපිට මේ විදිහේ රාශියක් තියෙන තැනක මේ විදිහේ පහේ කොටස් රාශියක් තියෙන තැනක තමයි අපිට මේ ලෝකයේ विद्यमान වෙලා තියෙන්නේ. It is in such a collection, a heap of a place that you call and accept the existence of a world. ඇත්තටම අපි නොදන්න යථාර්ථය තමයි යථාර්ථවත් විදිහට මේ පහේ ගොඩවල් ගොඩාක් එක තැනක තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එක තැනක එක අවස්ථාවක උපදින්නේ පහයි. So what we are not seeing here is that there cannot be all the five heaps arising here and there. In one moment, there's only these five aggregates. එහෙනම් ඒ ස්කන්ධ ටික හට ගන්නවා නැති වෙනවා කියන මේ බව අපිට දකිනවා නම් ඒ දකින ලක්ෂණය නිසා අපිට අර ඇති බවට ගත්ත අර මුළු කන්දම නැති වෙලා යනවා. When we start seeing the arising of the five aggregates, because of the power of that seeing, the whole mountain of the heaps have disappeared. ඒ විදිහට තමයි අපිට සමස්ත ලෝකයම නැති වෙලා යන්නේ. It is in that way that the whole world disappears. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් ඇති කරන ලබන දෙයක්. It is something that brings about through the wisdom. එතකොට අපිට නුවණ තියනවා හැම වෙලාවකදීම දකින දේ එතනම ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා, අහන දේ එතනම ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට ස්පර්ශ ආයතන හයේම අත්දැකීම ඒ තැන හටගෙන ඒ තැන නිරුද්ධ වෙන බවට. So in that way, what is seen, what is heard, what is felt, all of that disappears, vanishes, having arisen right there. මෙන්න මේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය අපි දකිනකොට අපිට මුළු ස්පර්ශ ආයතන හය මත ගොඩ නැගුණු ලෝකය නිරුද්ධ වෙනවා. So when such in that way, when the six contact bases arise and vanish, the whole world also arise and vanish. එතකොට ඔබට පුළුවන් කමක් නැහැ තියෙන ලෝකයේ උඩ ඇවිදින්න. In that way, you can never walk in a world that exists. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔබට ඉස්සරහ බලාගෙන අඩියට යන්න බැරි වෙනවා කියන. It doesn't mean that you can. It doesn't mean that you cannot walk looking at a world ahead of you. ඔබට නුවණක් තියෙනවා කවදාවත් පේන තැන හිට ගන්න බෑ කියලා.
So you have the knowledge that you can never stand at a place where you see. කවදාවත් ඔබ දකින තැන ඔබට හිට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. You can never stand at a place where you are seeing as a place. ඒ වගේම හිටගෙන ඉන්න තැන ඔබට දකින්නත් බෑ. In the same way, you can see the place, you cannot see the place where you are standing. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකයේ යථාර්ථයත්. The reality of this world is similar to that. ඔබට අඩිය තියනකොට පොළොවට ස්පර්ශ වෙනකොට ඔබ දකිනවා ඔබ දැනගන්නවා එතන හටගන්න ස්කන්ධ ටික එතන නිරුද්ධයි කියලා. So as you put your step, you realize that the 5 aggregates arising there also vanish right there. ඇහැට පේනකොට ඒ පේන දේ එතන පෙනීම කියන දේ ස්කන්ධ පහක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බවට ඔබට නුවණ තියෙනවා. When you are seeing, you realize that the 5 aggregates arise and cease there. එතකොට කකුල එසවීම සඳහා ඔබ දැන් සිතක් උපද්දනවා නම් ඔබ දැනගන්නවා කකුල එසවීම සඳහා උපද්දන සිත ඉතින් මේක හිතෙන්ම උපද්දපු දෙයක් හැටියට එතන සිදුවන ක්‍රියාවලිය දකිනවා. So when you have a thought about lifting your foot, you also see the reality of that thought and the whole phenomena of its arising and the vanishing. එනිසා මේක බොහොම ගැඹුරු සියුම් කාරණාවක්. Therefore, this is very deep and very subtle teaching. රහතන් වහන්සේලා කවදාවත් තියෙන පොළවේ ඇවිද්දේ නැහැ. So the Arahants never walked on an earth that exists. කවුරු හරි එළියේ ඉඳලා බලලා ලෝකේ ඇත්ත කරගත්ත කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේත් ඔය ඇවිදින්නේ කියලා. So someone who is seeing and accepting an external world can say that, look, there is this Arahant walking on an earth that exists. හැබැයි ඇවිදින ක්‍රියාව කරන රහතන් වහන්සේට එතන හමුුනේ නැහැ ඇවිදින්න පොළවක් හෝ ඇවිදින්න කෙනෙක්. So to an Arahant who is doing the activity of walking, he is never met with the world to walk on and also a person who is walking on this earth. ඒ දර්ශනය නිසා තමයි අපි රහත් කියලා කිව්වේ. It is because of that philosophy and that realization that we call him an Arahant. උන්වහන්සේ ඒ තැන හටගන්න අර ස්කන්ධ පහක යථාර්ථය පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන ඒ පහේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කළ උතුමෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. He has become a noble person who has realized the phenomena that arises there and vanishes there, and that has made him an Arahant, an awakened person, enlightened person. මෙන්න මේ තත්වයට තමන්ගේ මනස පත් කර ගැනීම සඳහා අපි අර මෙනෙහි කළ යුතු අපේ ජීවිතයේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන හරහා ගොඩනගෙන ස්කන්ධ ලෝකයේ පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම කළ යුතුයි. So to develop the mind to that level, one should be able to see the world of aggregates that involve with the sense basis. ඒක තමයි දුකේ පිරිසිඳ දැකීම. It is the comprehension of the suffering, the complete understanding of dukkha. එතකොට දුක ඒ විදිහට පිරිසිඳ දකිනකොට තණ්හා කරන්න, චන්ද්‍රාගයෙන් ඇසුරු කරන්න ලෝකෙ කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ, ලෝකයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. When you realize the dukkha this way, you are never met with a world to associate with or to crave for. ඒ නිසා තණ්හාව නොහට ගන්න බවට පත් වෙලා තණ්හාව අනුත්පාද සංඛ්‍යාත නිරෝධයට පත් වෙලා. Therefore, craving becomes something that does not arise and also goes into cessation that does not have the nature of arising. එතකොට ඒ තමයි මෙනෙහි කළ යුතු විදිහ අපි ලෝකයේ පිළිබඳව. That is the way we should reflect on the world. ඒ විදිහට මනස පවත්වනකොට ආශ්‍රව ධර්මයන් ටිකෙන් ටික දුර වෙන්න පටන් ගන්නවා. When you keep the attention, the mind's focus that way, slowly, gradually, the defilements begin to vanish. එතකොට මේ ආකාරයට අපිට දර්ශනය පිරිසුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක නා සෝතාපට්ටි ඵලයට පත්වීම සඳහා ඒක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා කියන එක.
So this way someone's seeing becomes very purified or clean, and that kind of a person starts becoming a stream winner. මේ දර්ශන විසුද්ධිය තුළ නැතිනම් දර්ශනය පිරිසුදු කර ගැනීම තුළ තමයි ඔහුට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ සෝවාන් මාර්ගය උපදවන්නට. It is in this purification of seeing that one is able to bring about the path toward stream entry. මේකට තියෙන ප්‍රායෝගික පිළිවෙත පිළිබඳව අපි කතා කළොත් අපිට භාවනා කළ යුතු භාවනාවෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. So when you look at the practical methodology for eradicating these defilements, we need to look at the meditation aspect that is discussed in the previous sutta. භාවනා කළ යුතු ධර්ම හැටියට අපිට එතනදී දැක්වෙන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම. So as the factors that should be developed, bhavana, we are seeing the 7 factors of awakening here, satta bojjhangas. එතකොට මේ බොජ්ජංග ධර්මයන්ගෙන් මම කැමති ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු තුනක් වඩා අවධාරණය කරන්නට. I like to highlight 3 main factors here. පළවෙනි එක සති සම්බොජ්ජංගය. The first one is the awakening factor of mindfulness. දෙවෙනි එක ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය. The second one is the examining of the dhammas, phenomena. තුන්වෙනි එක විරිය සම්බොජ්ජංගය. The third one is the energy factor of awakening. මෙන්න මේ සිහිය නුවණ සහ වීරය කෙනෙකු සතුව තියෙනවා නම් අනිත් බොජ්ජංග ධර්ම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. If someone has this mindfulness, the examining of phenomena, and also the energy, the other factors can be fulfilled. ඒ වගේම අර යථාර්ථයේ ප්‍රතිවේධ කරන්නටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. Similarly, they are able to comprehend that reality. ඒකෙදි අපි සිහිය වඩන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අද උදෑසන දේශනාව තුළ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා. So in that how we should develop mindfulness was discussed this morning in the talk. ඒ වගේම ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයේ පුරුදු කිරීම පිළිබඳව ඔබට මේ දේශනාව ආශ්‍රයෙන් අපි කොහොමද දර්ශනය පිරිසුදු කරගන්න කියන තැනින් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. How to understand the factor of awakening called the Dhamma Vichaya, examining of phenomena, was clear to you in this talk today, as we focused on the seeing, eradicating defilements through seeing. ඒ වගේම ඔබට ඒ දේ සාධනය කර ගැනීම සඳහා අතහැරෙන්නේ නැති වීරයක් ඔබ පැවැත්වීම නිතර නිතර කළ යුතුයි. So for accomplishing these goals, we need to maintain an energy that you don't abandon, that you maintain all the time. මෙන්න මේ ක්‍රියාපිළිවෙත තුළ ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගෙන ප්‍රතිඵල සාධනය කරගන්නට. In this process, you are able to accomplish this goal and come to the end. අපිට පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. Now we can take questions. Okay. So we have a question here from Gita Jnana, who says, can one attain Sotapanna from the first jhana, or must one attain the 4th jhana in order to access the path and fruit of Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahant? පළවෙනි ධානයෙන් සෝවාන් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ධාන 4ටම පත් වෙන්න ඕනද සෝවාන් සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි අරහත් වෙන්නට කියලා ගීත ඥාන කියන අහනවා. ඇත්තටම අපි සෝවාන් වීම සඳහා ධ්‍යාන ඉපදවිය යුතු නැහැ. So actually to attain the stream winner state, there is no need to develop the jhanas. හැබැයි ධ්‍යාන නැතුව නිවන් දකින්නෙත් නෑ. However, you don't attain nibbana
without the jhanas. අපි ධ්‍යාන සහිතවම තමයි සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වෙන්නේ සෝවාන් මාර්ගයේ උපදවන්නේ. So it is with the jhanas that you attain the stream winner state and the fruition. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බැලුවොත් අපිට දකින්න පුළුවන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවනා කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමතය, අනිත් එක තමයි විපස්සනාව. How does it happen? Especially you can say that there are two methods of meditation. One is the tranquility meditation. The other one is the insight meditation. එතකොට සමතය තුළ අපිට අර ධ්‍යාන උපදවලා ඒ ධ්‍යාන සිත ප්‍රථම ධ්‍යානය හෝ වේවා, ဒုတိ ය, තෘතිය, චතුර්ථ ධ්‍යානය හෝ වේවා ඕනම එකක් ඕනම අවස්ථාවකදී ඒ අවස්ථාවේ තියෙන ස්කන්ධ ටික පිරිසිදු දැකලා නිවන් දකින්න පුළුවන්. So when you practice the tranquility meditation, you can see in any state, either stream winner, non-returner, once returner, non-returner, or in arahant states, you can see the aggregates and attain the complete liberation. එතකොට අපි චතුර්ථ ධ්‍යානයේ දක්වාම මේක වඩලා සෝවාන් විය යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. So there is no such a thing as attaining the fourth jhana and then fulfilling the stream winner state. ඒ නිසා ප්‍රථම ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් මේ මාර්ගසිත, ප්‍රථම ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් ඵලසිත කියලා, ဒုတိ ය ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් මාර්ග, ဒုတိ ය ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් ඵලය, තෘතිය ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් මාර්ග, තෘතිය ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් ඵලය, චතුර්ථ ධ්‍යාන සහිත සෝවාන් මාර්ග, සෝවාන් ඵල කියලා අපිට මේ විදිහට මේ සිත් බෙදෙන ආකාරයේ අභිධර්මයේ තුල විග්‍රහ වෙනවා දකින්න පුළුවන්. In Abhidhamma, you see that the mind that is with the first jhana, the path toward the first jhana, path toward its fruition, and path toward the non-returner, path toward the fruition of non-returner state, and then the once returner and once returner fruition, and arahant, and the fruition of arahanthood. In all these, you have the first jhana associated with it. ඒ නිසා ප්‍රථම ධ්‍යානයේ උපදවගත්තු කෙනෙකුට උනත් සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ဒုတိ ය ධ්‍යානය ලැබලා සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සමතය මුල් කරගෙන ගිහිල්ලා ධ්‍යානය උපදවලා ධ්‍යාන සිත විපස්සනා කරලා යාට නිවන් දකින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. So through tranquility meditation, you arouse the jhana of the first jhana, and you reflect the insight aspect of it, and then become fully enlightened. ඒ වගේම දෙවෙනි ක්‍රමය හැටියට අපි කියුවේ විපස්සනාව කියලා. The second method is called insight meditation. විපස්සනාව වඩන කෙනෙක් ප්‍රධාන වශයෙන් සමතය වඩලා ධ්‍යාන ඉපදවීමක් කරන්නේ නැතුව වුණත් විපස්සනාව වඩන්න පුළුවන්. So someone who is practicing insight meditation, they may not cultivate tranquility, but through insight alone, they can attain those states. හැබැයි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න සෝවාන් මාර්ගයේ උපදින වෙලාවේදී ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටමේ දැඩි චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් තුළ තමයි සෝවාන් මාර්ගය උපදවන්නේ. So at the time when the Dhamma is realized, in that moment, the mind has achieved the stream winner state in a strong first jhana state. ඒ කියන්නේ යා ප්‍රථම ධ්‍යානයේ උපදවලා සෝවාන් වුණා නෙමෙයි. එයා සෝවාන් වීම සඳහා විපස්සනාව පැත්තෙන් දර්ශනය වැඩුවේ. හැබැයි ඒ නිසාම සිත එකඟ වෙලා ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටමේ සිතකින් තමයි සෝවාන් මාර්ගය ලැබුවේ. So it's not that this person developed the first jhana and came to that level. It is in a mind that is about the first jhana, and the reflection of it through insight, that this state was developed. ඒ නිසා අපිට ධ්‍යාන ලැබීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ධ්‍යාන ලැබලා නිවන් දකින්න පුළුවන් බැරි කමකුත් නැහැ. Therefore, it is not a must to develop the jhanas for attainment of nirvana, but it is not impossible to attain nirvana through gaining or acquiring the jhanas.
ධ්‍යාන නැතුව සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන ඒ වෙලාවට විතරනම් ධ්‍යානයේ ඉපදුන විපස්සනා වඩන කෙනෙකුට ඊට පසු අවස්ථාවලදී ඒ ධ්‍යානය පවතින්නේ නැහැ. If only the jhana arose at the time the person attained the stream winner state, that jhana may not last any more than that moment. It may not stay longer. ඒක හුදෙක්ම ඒ සෝවාන් මාර්ගයේ උපදවන අවස්ථාවෙහි පමණක් ඉපදුණු මට්ටමක්. It only arose at the moment someone became a stream winner. Okay. And we're coming towards the end of our time this evening. So I think we can go ahead and conclude at this time. So thank you, Bhante Kumāra Kassapa, for sharing words of Dhamma with us. And thank you, Bhante Kusala, for helping with translation and clarification. And we can conclude the session at this time with 3 sadhus. Sadhu, sadhu, sadhu. You can join us tomorrow for our final session with Bhante Kumāra Kassapa at 8 o'clock. So we'll see you then.